Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce nouvel épisode de Séville. Donc je vais reprendre la suite que je vous avais fait lors du stream du 24 heures Alliance Web Création. Oui, je l'avais annoncé lors du Alliance Web Création que je ferai la suite. Donc pour cette nouveautés pour 2017 pour la chaîne, je vous propose une semaine sur deux un Inventum et une semaine et l'autre semaine c'est deux épisodes de toute la clique donc qui remplacent les Inventum. Donc pour cette semaine, ça va être la suite donc du jeu Séville. C'est pour ça qu'il y a toujours le bandeau là sur le côté. Ah, oui, il est toujours là sur le côté. Donc on va toujours le même bandeau de l'Alliance Web Création. Je le laisse. Hein. Je voulais pas changer. Je changerai en fonction des jeux. Mais voilà, pour l'instant, je continue. C'est la suite de la semaine dernière. Donc on va le lancer. Hop, je vais le lancer. C'est parti. Hop, on le lance. Est-ce qu'il se lance bien? Pour l'instant, ça a l'air, oui, c'est bon. Hop. Voilà. C'est bien le bon jeu. Hop, par contre, option. On va changer les niveaux de l'audio. Musique. Mettre à 30%. Bruitage, c'est bon. 50 ambiance. On va laisser comme c'est. Je vais mettre 50 peut-être. 50 comme l'ambiance. Chargé parti, on va reprendre donc la dernière fois, donc on s'en était arrêté au 27/12/2016, ah oui, c'était de 2016, donc je vais reprendre cette sauvegarde qu'on va charger. C'est le chapitre, c'est l'acte 1, à peine. Sauvegarde auto, il y a quoi? Ah, c'est la même sauvegarde, d'accord. Ils ont fait une sauvegarde juste avant. D'accord. Vous pouvez essayer de sauter toutes les cinématiques en appuyant sur échappe. Comme ça on est sûr au moins d'avoir de pas avoir les cinématiques si on les a déjà vues. Mais là, on n'en a pas. Hop, je vais essayer de me replacer pour bien. Alors, au cas où, mais ça, on sait que ça joue au clic. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on va reprendre la suite. On en était dans le théâtre. Je crois qu'on avait récupéré les pièces. Et on cherchait, je pense, à récupérer la tenue de... Comment dire? La tenue de fée. Qu'on n'a pas encore. Voilà. Ah d'accord. Donc là il faut mettre de la musique, c'est vrai, pour la faire, je pense, tomber dans la trappe. Non, non, non. Donc une pièce. J'ai dit prendre les pièces dans le phonographe. Et là par contre... Ok, par contre j'ai mis la musique un peu trop fort parce que on n'entend plus trop bien les voix. Ok, on doit mettre toutes les pièces. You monster! Okay. Here we go. A one, a two, a 1, 2, 3, 4. Wow! Great music! My feet are almost moving by themselves. Voilà, elle va se mettre à danser. Il va falloir aller faire en sorte qu'elle aille vers la trappe, je pense. D'accord, va falloir mettre donc la lumière. Bien ce que je pensais. On va devoir aller au projecteur. Donc. Donc on utilise l'échelle. Et lui reste en bas. Donc là, il faut appuyer sur la trappe.
Et donc on redescend. On redescend, et donc je pense qu'on peut récupérer ce qui est récupérable. Je sais pas ce qui est tombé, mais on a vu un truc tomber. Ticket de blanchisserie. Ah, la blanchisserie, d'accord. Faut aller à la blanchisserie peut-être pour récupérer la... Ok, il faut récupérer donc le costume. Voilà, je cherchais le mot. Le costume. Mais elle est où la blanchisserie? Une blanchisserie dans le jeu? Fais gaffe, il y avait une blanchisserie. Une blanchisserie? Je l'ai peut-être raté. Just go. Ok, c'est peut-être pas par là, la blanchisserie, c'est pas où? Ticket de la blanchisserie. A laundry stop for Dr. C. Ah d'accord, oui, Dr. C, c'est le marchand. C'est Cholo. I don't think so. Voilà. Hello, we have this laundry stub for Dr. C's laundry. Ah, wonderful. Here is your laundry. Remember, only El Choyo washes your laundry whiter than white. Ouais, il nous rend le costume. Maintenant on a le You costume. Dr. C then? No. El Choyo only works for Dr. C's laundry chain. Oh, El Choyo almost forgot. You get free detergent. Here you go. D'accord, il nous donne de la lessive gratos. Ok. A dress that looks deceptively similar to the one the fairy wears. Hop. No. El Choyo is the man to see for the best. A dress that... No. She snores like a walrus when she sleeps. Ah, j'ai une idée. Good plan. Maybe that way I could, appropriate that magic wand. Well, okay, but that way all you can do is push him back and forth. That's right. She probably would wake up too. It would be better if I could somehow hook the blasted thing. Where should I shoot? A sticky situation. A sticky sit. That's just no good. How is that supposed to help? D'accord, donc le crochet de scène va aider pour sur la fenêtre, mais apparemment... Is it just me? Ça marche? Ah, ça a l'air de marcher. Je sais pas si c'est bon, s'il a récupéré la baguette. Et il récupère la baguette. Donc on a la baguette, la robe. Et il va nous manquer les ailes. Comment on va faire les ailes? C'est ça que je demande, c'est comment va-t-on faire les ailes? Ouais, désolé, je me place comme ça, d'habitude je me place comme ça, mais quoi? Elle est mal placée là. Quality is hotter. I could eat a whole cow right now. I think it's time to put on our acquisitions. Oh,
opposite. Nice dress. Where did you get the pumpkins? From the wagon beside the path, and we are never going to mention it again. Halt! No one is allowed to pass this point. What were the requirements for fairy ambassadors again? Unfortunately, I forgot them again. Je crois qu'il y a les ailes en Be plus. quiet, you idiot. All right. A fairy must have the following: wings, Les I'm ailes. not On n'a pas les seeing ailes. any wings here. What else? a magic wand. La baguette, on l'a. And what's this in my hand then? A feather duster? Could you maybe magic me up something to eat? Be quiet, you idiot. What else do you need? A matching fairy dress. Well, I'm wearing a matching... no comments, please. But you look so good in it. I said no comments. So you're still missing something? Exactly. And therefore we don't believe that you are the real fairy ambassador at all. So we keep on looking. Donc, We have to go. Right. donc il va nous falloir les ailes. Mais comment on fait les ailes? Ça avec ça? Not a good idea. C'est stupide. Comment on va faire les ailes? I could eat a huge chunk of tofu right about now. Non, je voudrais aller vers l'entrée principale. Surtout que voilà, pour arriver vers l'entrée principale, faut mettre le clic ici en bas. Qui est pas simple. Always eat that much. Comment ça? Comment on va mettre I don't think so. Comment on va faire les ailes? Il doit y avoir un autre truc à faire. Je vais revoir dans le théâtre s'il n'y a pas autre chose. S'il n'y a pas des ailes. Échelle, masque. Why? Ah, la colle et le crochet. Elle a eu le crochet, ça a marché. A fitting end for many of them. That's me. Hop, par contre, comme je t'ai dit, je vais baisser un peu la musique parce qu'elle est un peu plus short. Hop, musique 50 par rapport aux voix, bizarrement. Je vais le remettre à 30. Hop, à 20, voilà. Voilà, un peu moins fort la musique. Qu'on entend, vous entendiez au moins le... Bon, par contre, il n'y a pas des ailes ici? Non, il n'y a pas l'air d'avoir ce qu'il faut pour faire des ailes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire des ailes? Peut-être un truc là-haut. On va voir. On va voir. Hop, désolé, je vais vérifier un truc. Donc, The operating manual for the light. Now it gets interesting. The control. il y a peut-être moyen de tomber dans le machin, non? Quelqu'un mettre sur la trappe et... Non. I'd say it's part of this. Non, apparemment, elle veut plus l'utiliser. Ah, peut-être le décor, il y a peut-être quelque chose à faire avec le décor. On va aller voir ça. On va aller voir ça, il y a peut-être quelque chose dans le décor. A rather nice set. Only if someone was hanging from that tree. Toujours le mot pour rire. Oui, pour les ailes, il va falloir... Ah, attendez, peut-être dans le... Et peut-être, elle a peut-être des ailes de rechange. Et oui. Elle a peut-être des ailes de rechange dans sa boîte. Peut-être ça, c'est des grandes boîtes. Ah, voilà. Voilà, ça doit être ça. Parce qu'on voit des trucs dépassés bizarres. Voilà, c'est la grande boîte. Et ouais, il doit y avoir des ailes de rechange. Voilà, c'est ça. Sauf qu'il est devant. Donc on voit pas trop. The box is fairly empty now that we looked at it.
Voilà, elle en plastique, il était devant donc je pouvais pas les prendre. Et donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Silicon wings. Ooh, yuck, how gross. Look, Ceville. Non, non, je veux juste sortir. Ah oui, parce que des fois il y a des clics qui sont juste à côté, donc on peut cliquer juste sans faire exprès sur ce qu'on veut pas cliquer. Donc là on va retourner à l'entrée, vers la rue. Voilà. Je clique vite pour voilà, passer la cinématique du comme quoi il passe à une autre zone. Et là ça devrait être bon. On peut, je pense, aller leur parler. Là on a les ailes, on a tout ce qu'il faut. I could really eat a giant. I think it's time. Voilà, donc on a les ailes en plus. Halt! No one is allowed to pass this point. What were Voilà. the requirements for fairy ambassadors Donc là, again? hop. I'm full. Oh, all right. Have wings. Isn't that something? I have wings on my back. That's right, he does. That's not enough. What else? A magic. Une I want baguette. this in my On a la hand baguette. Could you make Be quiet. What else do you Donc ça on need? l'a déjà vu, hein. On l'a fait. Well, But you look so... I said. At least now... That's true, so I guess we have to let... How true? Out of the way, rabble. Brr, this can't be true. Is there no justice? Ah, c'est là doit être la sonnerie du vote. C'est la cloche que nous avait annoncé l'autre, souvenez-vous. Donc voilà, il y a le... Ah, the fairy ambassador. A good thing I caught you. Didn't you hear the bells? The council Voilà. meeting starts soon. It would probably be best. La to réunion come du with conseil. me. Ah, what? But we were just going to. Sure, okay. Now let's hurry. We don't want to be late. Ok, au moment où on va sortir, c'est le conseil qui commence. Donc on va voir une nouvelle zone, je pense. Nouvel endroit plutôt. Forget that last bit I said. Voilà. Il nous dit, j'aime bien, il nous annonce des trucs qu'on sait déjà. Hop. So those are the council chambers in which the council meets. The council doesn't have that many members, does it? Quiet in the room. Voting on the confirmation of Gwendolyn as the new. J'aime bien, il a quitté son will machin alors soon qu'il est begin. censé être là. Ah, I got here just in time. I'm going to vote against that pathetic queen, naturally. That would mean that Basilius gets to keep running things. Then I guess I will vote for that disgustingly good-natured Gwendolyn. When does it start? As soon as the ambassadors have arrived. Plus tard. Plus tard, plus tard. Bien plus tard. Encore bien plus tard, je pense qu'il y aura. Ah non, ça va. How much longer are we supposed to wait here? It might take a while before all the ambassadors have arrived. I think that in about 1 or 2 months. Months? You're crazy. Come on, Lily, we're going. Well, it would probably be better if we tried to get the ambassadors here quickly. Ah, on arrive sur l'acte 2, l'empereur contracte. Parler avec le druide, parler avec le chef du conseil, tiens. Can I do anything for you? Can you tell us On where va we can savoir find the lesquels il nous missing manquent. ambassadors? But of course. The ambassador of the heroes can be found in the Hero Academy Sur on l'île des the Gnous. island. At least I think she can. D'accord. You'll probably find the elven ambassador in No, the Woodstock. forests of Woodstock. The dreaded ambassador of the monsters is... good question. I assume he can be found in some eerily dangerous place. The ambassador from the Spirit and Genies Union is on vacation for the next few weeks, as far as I know. I have no idea where he went, though. Très bien.
So, this useless election won't take place until all of the ambassadors have assembled here. Exactly. That's the law. However, like I said, that could take Donc, ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont l'ancien roi A et while? You mean months? ils Indeed. disent rien. Comment fonctionne le How vote? does this vote work? Very simply, once all of the ambassadors have arrived, we argue and vote until we reach Ça peut aussi encore durer des mois. unanimous decision. Unanimous? That will take forever. Now I remember why I hate democracy. Who's ruling the country until the Queen is elected? That would be the Imperial Regent. Can we vote now? Unfortunately, not all of the We've wasted enough. Parler avec le nain. Peut-être qu'il va nous aider. Moradin's slide rule be with you. What can I do for you? On va lui demander. So, are you voting for Gwendolyn or against her? By Ingrim's greedy hands. That's a decision not lightly made. I'm currently weighing the pros and cons. Who are you? On va lui My demander qui il owl est. is Abacus. I'm the ambassador of the Honorable Dwarves Incorporated. Normally I spend my time in the old mines. But naturally I have to leave work for an election as important as this. Unfortunately, we have. On va parler avec le druide. Apparemment, il y a plein d'autres trucs à voir dans cette salle. Hello? Can I help you? So, On va lui are poser you la question à lui for aussi. Gwendolyn or against her? That's as secret as my numbered account. I'm sorry, but I can't tell you. Who are Demander you? qui il est. I am the ambassador of the druids of the high Des druides de haute monde. For the most part, we live secluded in the wilderness. But for important votes such as this, we run down into the valley. After the election, Could you make us a magic potion? I don't think so. Children always fall into it so quickly. Enough talk. Bye! Ok, on peut visiter le reste. Aller vers l'entrée, pupitre. Il n'y a rien à prendre ici. I Mur think it's time we décorative. politicians did something about our image. Pupitre, The people pupitre. don't like it when we lie to them. Pour moi, il y a Try d'autres to à faire. hide that better in the On va aller donc vers l'entrée. Tas de matelas. A pile of mattresses. What's that doing here? They're probably handed out to any visitors who actually try to follow the political debates here. Vitrine d'eau. A small statue of Grenouille a frog. pétrifiée. Ah, c'est le roi grenouille qui s'est fait That's pétrifier. my beloved scepter. How the hell did that get here? Well, I guess it's displayed here in the museum because you're not the king anymore. Disgusting museum toadies. Steal anything that's not nailed down, they do. Why? I don't think so. No. Je pense qu'il va falloir aller chercher les... Ah, the door is stuck. I think the head of the council mentioned something earlier about being able to open the door with the crowbar. You mean the crowbar I broke earlier while breaking into the black snack machine? Didn't I tell you that crime never pays? On pourrait I plus, on peut remember plus you sortir standing donc. lookout for me while I broke into it. I did not. Okay, this isn't getting us anywhere. Crochet de... No, La souris? that's just no good. Ça servira à rien. Ok. How is that? But that's my beloved. Well, I guess it's. Il y a une il y a marqué inscription et... C'est... Inscription, c'est ici. Bill scepter, symbol of the vertically challenged. Now those stinking, good-natured, stupid, brazen, despicable people. Just Hey, Seville. Here it says the showcase is made of indestructible glass. I think you're going to have to wait to get your scepter back.
Nah, stupid glass. Just Ok, on va pas c'est indestructible. not the good. An empty showcase. Here it says, the tyrant's clothes. Ah, do you know what they mean? D'accord. What can I say? My grandfather, Alistair Ceville. Hop. Bon, apparemment, il n'y a pas de moyen de sortir. Va falloir trouver le moyen. Chef du conseil, pupitre. I assume these desks are for the different counts. Well done, little one. We have a total of 7 of the heroes, the fairies, Oh, les fées, the dwarfs, les nains, the monsters, monstres, the les elves, elfes. the spirits and genies, and the druids. Ah. And people have to pay you lots. You're even more evil than I. Énorme A rocher. huge. Normally I like museums, but why? Why are you asking me? We are gathered here today in the name of the people. Sisyphus's large rolling boulder. Is he related to you, Seville? No, no. That's a cousin of the old treasure hunter, how Wonderland Smiths. We Seville assumed power after their line was wiped out by a snake. On peut peut-être faire tomber le rocher. Eh, on peut faire tomber le rocher. Donc ça va faire quelque chose de... Ça va peut-être détruire. This vote is getting more boring by the minute. I'll just help it regain some momentum. Ça va, là, pour l'instant, il est logique. That doesn't look good. Là, ça a cassé la porte, donc on peut sortir. Ah, il fait nuit, par contre. Hop. Ah ouais, tout le monde peut rentrer. Ah, l'autre, il a changé de place. Ah non, c'est pas la nuit, c'est le coucher de soleil. Oula. Oh, that was an unpleasant experience. I wonder what caused that boulder to start rolling. And the door to the council chamber is damaged now, too. Well, this was fun, but the stage hook broke. Oh well, it sure did the job. Voilà, bon, il nous servira plus à rien, mais il nous a servi pour ce dernier truc pour sortir. Allez, est-ce qu'il a cassé le truc pour récupérer le... Même pas, c'est incassable. C'est carrément incassable. Pour le sceptre, on l'aura pas le sceptre. On n'aura pas le sceptre. Place de théâtre. Hop. Ah, carrément la finalité. Oula. On peut pas parler avec la fée. On peut aller voir le marchand. Le théâtre est ouvert. Ah, il y a Ambrosius. On va d'abord voir le marchand ambulant avant d'aller voir Ambrosius. Hop. Buenos dias, honored clientele. El Choyo offers the finest stores to the most exotic places you could ever imagine. Est-ce qu'il a mangé? Have you Ah oui. had lunch yet? No, some dastardly villain stole El Choyo's beloved cheese. Why do you ask? Oh, just a question. Hello. Pourquoi il a changé? Why Ah is oui. your stand over here now? Oh, business was very bad for El Choyo over there. Besides, that was a bad part of town. Someone even stole El Choyo's lunch. So El Choyo tried to sell his goods here now. savoir ce What qu'il vend. low quality goods are you trying to sell now? Ah, El Choyo now sells tours with Dr. C's travel agency. Thanks to El Choyo, you can now visit all those strange and exotic places you always wanted to see. Ah d'accord. On cherche un génie. Ah, il va pouvoir nous amener, je pense, aux régions où on va aller. We heard he booked a holiday here. Do you know more about that? Ah, of course. He booked one of Dr. C's best tours. I heard that as a head of a union, he didn't have to pay. What was his destination? He booked a tour to the far-off holiday oasis, where he wanted to let the sun shine down on his lamp.
Ah, son. It reminds El Choyo of distant Spanianis. So what kind of... Excellent question, little señorita. El Choyo offers the best stores in all Ferianis. You can get bit by the giant mosquitoes in the Swamp of Terror, or face the avalanches on Mount Neverest. D'accord. Or you can head out to endure the unbearable heat in the endless deserts of Doom, or wander at the power of the never-ending storms in the Metal Mountains. And of course, the tropical shower forests with their poisonous snakes are always worth a visit. Or there's Dr. C's classic descent to Undermountain, where you can experience a myriad of deadly traps. Has anyone ever told you that you are a truly rotten salesman? On lui a demandé si on peut partir en We'd voyage. like to take a trip. Excellent. Simply excellent. El Choyo is delighted. Have you already picked out a destination? Marécage de la terreur, dans le désert de fin du désespoir. Au jour au paratonnerre dans la montagne en fer, voir les forêts tropicales détrempées. On va essayer We ça. want to On go va to essayer the le premier. shower forest. I hate snakes. An excellent choice. You simply need to complete a 30-page declaration stating that El Choyo will not be liable if you happen to be kidnapped by rebels in the jungle. We'd like to think about that first. Ok. We can't wait. Donc là, on avait parlé avec le marchand ambulant. Je vais continuer à lui parler. On va quand même aller voir dans les autres lieux. Ouh là, il y a plein de trucs là. On peut récupérer plein de trucs. Ah, maintenant, on est carrément direct dans le. Oula, ils arrivent de. Showstone will be a hit, a super hit, a mega hit. Parler avec l'héroïne. Parler avec le chevalier. Il y a plein de gens là à parler. On va aller parler avec tout le monde. Greetings, brave warriors. I am the ambassador of the heroes. Can I help Elle est you? là. Elle est là, l'ambassadrice. C'est là l'ambassadrice. So what have you seen? I was in the molten shell. An election has been called. Now get over to the council chamber. I'm afraid that's impossible, as I'm busy with this model competition at the moment. D'accord. Why are you here at the show then? That's a long story. I was out on a raid. I mean on an expedition. When I returned to the venerable Academy of Heroes on Newbie Island, I found that the magic gateway no longer worked. No one could get in or out. My bags were full, so I came here to sell off a few things. The nice Basilius... Basilius? Please continue. As I said, Basilius offered me a seat on the Showstar jury. H.O. will... How do you Oui. get to be an ambassador of the heroes? The path is long and hard, and takes you through many levels. I mean trials. First, you start out in the Academy of Heroes on Newbie Island, where you kill rats and wolves. What? You attack poor defenseless animals? That's disgusting. Then I think I'll skip the part about the skinning. Basilius is a low-down, nasty villain. As heroine, it's actually your job to take him down. Basilius? Unfortunately, I'm not completely up to date, but Seville is the tyrant around these parts, isn't he? Forget it. J'aime bien, ils disent tous c'est Séville et ils savent pas qu'ils vont devant. Isn't there any way Eh oui. we could talk you into coming Comment to the election? My contract with Basilius is for the duration of the show, and I'm not going to risk that penalty clause. D'accord. You have to come to the election, please. Quand même la forcer. Look, even if I did want to, it still isn't possible. My contract with that show has a clause containing a truly ugly fine for contract violations. We have things to do, see? Till next time. Donc, nous avons le chevalier noir, c'est tout ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de. Actrice. On va parler avec le chat. Hey, we know you. What are you doing here? Well, I was on my way to once more becoming Il a voulait redevenir robber. voleur de bar.
But then I saw this ad looking for jurors for Showstar. And here I am. Vous You voulez être wanted to méchant? be evil. Why are you here now? Because as juror, I get to insult people D'accord. and say some really nasty things. I can run down someone's qualities as a model without knowing the first thing about it. Here you can be really evil. Par contre, ils auraient dû éviter de faire mettre une couleur pour chaque personnage. Spend some time. Laisser en blanc parce que là en bleu foncé, même moi, vous arrivez pas à voir, même moi je vois à peine. Que devenu le Whatever gardien? happened to that undead pirate? He wanted to take a vacation to work on his evil plans and all that. Whatever happened to that lisping demon? He had always dreamed of one day becoming a dungeon mastermind. I think he's still looking for the right place to build his dungeon. D'accord. Enough talk. See you later. Parler avec l'actrice. Hello out there, and welcome to my new show. Un nouveau spectacle. You have a new show? My new show is wonderful. It's called Showstar, and it's a modeling competition. The best and prettiest of the contestants wins. Competition will be tough, but once I enter the ring, I know who's gonna win. An old mop. Who? What? No, I mean me, of course, the one and only Agelow. That's exactly what I meant. Huh? I don't get it. Once again, my cynical sarcasm is wasted. It doesn't matter. When Quand is est-ce que ça se Showstar termine? over then? We urgently need to get the hero ambassador to an election. I'm afraid you'll have a long wait then. Showstar was conceived as a never-ending series. That means Donc il va falloir trouver le moyen de new episodes for years, réussir à or finir even tout ça. decades. And since it's my show, I, the one, the only Agelow, am the one who decides how long the show will run. How does this stupid Showstar work? On va essayer de poser toutes les questions pour savoir. Showstar isn't stupid. It's a brilliant concept. 3 candidates face a 3-member jury, and in the end, I mean, the best competitor will be crowned the new Showstar. How can we convince you to cancel Showstar? Cancel Showstar? Are you nuts? This concept is a gold mine, and it's just perfect for my damaged ego. I'm the star here, and nothing and no one is gonna change that. Pour quelqu'un en forme de lune, être une star, je veux pas dire, mais bon. Ah oui, comme vous pouvez le voir, hein, regardez, la tête a une forme de lune. Je pense que ça a été fait exprès. Quand When does commencer? Showstar start then? Unfortunately, we don't have enough people for a season yet. De qui What avez-vous kind besoin? of people do you Ah oui, need for this ça, Showstar? At the moment, we only have 2 jurors, but we need 3. The jurors should, of course, be knowledgeable about fashion and style, and they should also look good themselves. Up until now, no one has registered to compete against me as a model. Naturally, I can understand why, but I still need another 2 candidates. Trouver 2 autres Oh candidates. yes, and naturally, Showstar needs a moderator too. Ah, peut-être la vraie fille. What does the moderator do? Well, he has to introduce the show, and he should make a few witty remarks to amuse the audience. It would also be helpful if he was at least moderately well known.
So he's more or less the comic relief. Peut-être Ambrosius. Who'd volunteer for a job like that? J'essaye de Seville be logique. the moderator? Who? What? Seville? The former tyrant? Of course, that would be Ah non, c'est lui. fantastic publicity for my show. Welcome to the team. But... Come on, Seville, there should be a blast. Oh, well, maybe I can at least fit in a couple of sarcastic comments about his total lack of anything Ce qui est réel. resembling niveau. Can I be one of the models? You? A little girl? Ha! Of course! You think Agelow is over the hill, do you? Way over the hill. All right, you're in. The one and only Agelow is as young and dynamic as she ever was. It's still way too soon for me to be replaced by someone younger. Qu'est-ce qu'on gagne? Can you actually win anything on Showstar? But of course! This season's Showstar winner will appear on the cover of Fairypolitan. Are there any prizes which are actually worth anything? You mean gold, jewels, precious stones, and other treasures? Exactly. That's just what I meant. No, nothing like that. Ok, bon. Nice talking. On va aller donc chercher quelqu'un d'autre. On peut s'en aller. The prompter. This is where actors get direct. No, anyone too stupid to remember their life. On peut descendre? But I must ask Ouais, là, you to pour do it descendre, c'est well. pas facile. Est-ce qu'on peut aller par là? Est-ce qu'on peut aller par là-dedans? Porte des Door loges. to backstage area. We don't. So, I stuck a glance at the walkthrough earlier. D'accord. On peut pas aller par là. On va aller voir Ambrosius. Tiens, peut-être lui ferait une bonne candidate. Par contre, ils mettent longtemps pour sortir. Il doit être long le couloir. Il doit être long. Je vais parler avec Ambrosius. Je pense qu'on peut pas passer par là. On peut pas aller ailleurs. Aha! Did you really think you could sneak past me out of the city? actually, A nefarious plan indeed. But I, the great Ambrosius, saw through your little scheme and lay in wait for you here for hours. But we. Save your lies. My keen mind has already analyzed and blocked all of your avenues of escape. but I have diplomatic immunity. Really? Oh, but then I can't arrest you. Exactly, so get out of the way, you canned turkey. Ha! I can see you're not up to date. I may not be able to stop you, but no one may leave the city without an À 38. Pass A38? Who thought up this little gem of stupidity? Acting formulaire. Silius had that decreed, so you won't be able to get by the guards or me without an A38. Le fameux. I think we're going to have to con this idiot again. But this time without the lice. Yuck, how gross. Ok. On va parler avec la fée. Hello, my darlings. Hello, why are you here? I mean, you were thrown into prison, and now you're in the pillory. Oh, sweetie, that Basilius has taken power, and now the prisons are so overfilled that they moved me out here. On peut faire quelque chose pour l'aider. Is there anything we can do for you? Setting me free would be a good start. These chains are crushing my hands just a bit. Actually, I find the sight rather satisfying. Seville, stop being so mean. I'm you now. I'm taking your place for the election. Seville, how could you? It's okay, Pookie. Actually, I'm rather happy that I don't have to go to all those exhausting votes. Bon, elle est contente de anymore. It nous always débarrasser. takes forever to get everyone together. Yeah, as if we hadn't noticed. Il manque We quelqu'un still pour le need spectacle. someone for that show. Wouldn't you like to take part? Cupcake, I'll do anything if you just get me out of here. So, we can count on you for our upcoming casino robbery then.
Almost anything. So you'll take... If you can get... Unfortunate. We'll come back if we find something we can... Take care. I don't think we really need to repeat that. First, I'm not going. Ok, il va falloir trouver un moyen de d'avancer. Il n'y a pas un truc? If only someone would free me. Un machin par terre pour débloquer? Ou alors faut peut-être... Non, pourquoi je suis rentré ici? Je vais aller voir le marchand. Alors il y a peut-être quelque chose qu'on peut prendre. Welcome back. we'd like to... Have you... Les avalanches du We monde. want to visit the avalanches of Mount Neverbest. I'm sorry, but unfortunately this unique trip is already fully booked, as it is every year at this time. El Choyo will reserve space for you for next year's tour. Why unique? Because no one has ever been able to book that trip a second time. We'd like to... Have you already... À Mont Profond. We want to go to On va Under descendre à Mont Mountain. Profond. No, I don't like role-playing games. Oh, El Choyo is inconsolable, but they are currently closed for maintenance. Ça ajoute des nouveaux They are pièges. adding new Donc on va pas y maps. aller. The next tour starts in 2 years. Oula. On va aller voir les derniers. We'd Il y a like peut-être to un take qu'on a pourra trip. peut-être aller. Have you already picked out a destination? We Marécage want de to la go to terreur. the Swamp of Terror. Seville likes bloodsuckers. What? Okay, nothing important. Ok. We'd like... Have you... We Fin want du to go to the désespoir. holiday oasis Peut-être in le the dernier, en endless fait. deserts of doom. Wonderful, wonderful. The tour costs a mere 500 gold pieces per person. We don't have that much gold. Oh, looks like El Choyo has another deja vu. Come back when you have the money. D'accord. We'd like to... Have you... We want to play On va voir les lightning montagnes de board fer. in the mountains of metal. El Montagne de Choyo fer. is so very sorry, but that tour is reserved for customers wearing D'accord. armor. About that, we really need to get there. It's urgent. Do you have enough gold? Oh, looks... Come back. Ok, donc il va falloir trouver Can't wait. les 10 sous-sous. Ah, peinture. On peut prendre la peinture verte. Ok. Quoi ça va nous servir la peinture verte? Peut-être à quelque Book a chose. lovely trip to the Swamp of Terror. Peut-être sur la publicité, non? I don't think. Why? Je sais pas, une souris verte. I should hang on. I don't think so. I've never been. Donc là, la peinture verte. Non. Pupitre. That's just no good. How is that? Ok, ça ne nous sert pas à grand chose. On peut pas sortir. En fait, on peut pas aller autre part. Part vers le théâtre. An X chalked onto the floor. H.O. will rock the world. Not the good. I don't. Why? I'd say. Tempted. On va tout essayer. This show. I don't think so. Il n'y a pas de trucs à récupérer peut-être. Peut-être des trucs à récupérer, genre des miettes de trucs. Non, rien du tout. C'est pas ça. Ça va pas être simple. Tu en fait dans la fontaine? Non. Tu vas sur Non. Ambrosius.
Peut-être quelque chose dans la chambre du conseil que j'ai oublié. That's just no. That armor doesn't look much like a proper guard. It looks more bored than anything. C'est vrai qu'elles s'ennuient tous. More after a real guard. I find they captured the typical lack of interest rather well. Not The first thing we should do after the election is raise the rate of pay for council members. Peut-être un truc à récupérer que je ne vois pas là avec le clic. Non, pour l'instant non. Ah oui, il faut chercher. Hop, non, il n'y a rien. Il doit y avoir quelque chose avec les choses de l'entrée à Just faire. how the council members vote. L'autre anneau. Wow, that's the One Ring. What was it called again? the other ring. L'autre anneau. Right, exactly. It makes everyone around invisible to the wearer. Sometimes I wonder just who makes this stuff. On peut peut-être le casser, non? How is not I don't why? I don't think Peut-être en récupérant l'anneau pour passer. Ah, c'est pas un truc à récupérer ça? Non. Pas aller par là? Par là derrière, non. Ouais, pas grand. no. No. That's just how is that Faut voir s'il n'y a pas de truc au sol. Only El Choyo offers a real deal in holidays. Apparemment, il n'y a pas grand chose à faire. Ça va être embêtant. Chambre du conseil. Tac tac. Enseigne. Rien? notices from all over fair. Three-headed ape. Hello. Unfortunately, we'll come back. Take. Not a good. Je vais aller essayer la souris verte. Tac. Non, il y a vraiment rien à faire. I don't think. Basilius or Gwendolyn? Why? Look, Seville, you can see your castle from this window. Oh yeah, there it is. My Quand est-ce beloved qu'on sera de castle. nouveau réunis? When Ouais. will we two once again be as one? C'est un petit peu embêtant. Tac. Un petit peu embêtant. Qu'est-ce que je... Peut-être oublié des trucs, non? Des objets à récupérer, siège. Rows of seats for those willing to let their brains rot. Oh, come on now. Everybody spends their free time the way they want. Some people like the theatre more than you do. Some people have metal stuck through their tongues, jump from bridges, or want to be good. Tuk. I don't think so. I don't think. No. That's just.
De la lessive verte. Tuk-tuk, là pour l'instant je vois pas trop. Bureau sur... How is that? Ah, des lumières. The show star stage lighting. Somehow it looks... Obviously, you've never heard of global lighting. Le halogène. Not the good... Ok. I don't think... Why? C'est tout? Shows the color. How... Come on, Seville. Aren't you even... Ah, not... Well, Ok. Oui, je vais essayer de pas vous faire des sessions de 30 minutes où il fait que parler, où je fais que chercher. Comme ça. Sinon ça risque d'être long. Je vais en parler avec Ambrosius, tiens. On va parler avec Ambrosius aussi un truc. wasn't it A3? Whatever. I'm not letting you pass. Doesn't the fact that Showstar is still looking for another juror interest you? Ah oui. Star is looking for another juror. Eh oui, on l'avait oublié. Yes. They're looking for someone to examine the models and their hairdos Eh oui. closely. Ha! There is only one solution. As a critical paladin and bearer of Ferianus' most magnificent hair, I have a practiced eye where hairdos are concerned. What a pitiful competition that would be without me. Whether I were to outdo the other candidates with my natural good looks, or to put my experience and my critical nature to good use in the jury. I'm an expert on the subject. What am I saying? I am the subject. You could say I'm a kind of fashion black hole, because I absorb everything and... That black hole is in your head. Great. I see you'd be perfect for the role of a Showstar juror. Ah bah voilà, on pourra passer et en même temps on aura That's une right. personne. You'd better hurry before someone like Carl Lagermeadow or Calvin Gross beats you to the post. Ha! Who would want cretins such as those in the jury when they could have me, the inimitable Ambrosius, instead? So I'll just be on my way to this contest then. You two won't leave the city while I... Si on va en profiter parce qu'on va peut-être essayer Of de course not. libérer la suite. Scout's honor? Wonderful. Then excuse me for a moment, please. I have something to take care of. Oh, I'm so excited about this contest. Hopefully it'll make for a good show. Maybe I'll see a couple of new haircuts I could try. Wow, am I nervous and excited? Ah, it was easier to get rid of an idiot than I thought. Have I ever mentioned just how wonderful it is to be on the dark side? The good guys are all so stupid and so easy to con. But good people are just so much nicer. Wouldn't you rather have people look up to you than have them detest you as a nasty little tyrant? You want my honest opinion? To be honest, no. Non. Fichier la carte de feu. On peut aller ailleurs? C'est quoi ça? Donc ça doit être le château, ça doit être les montagnes. Ça doit être un autre camp, un autre endroit. Ça doit être la forêt. Où est-ce qu'on va aller pour la prochaine fois? On va aller plutôt par là, je pense. Je pense qu'on va récupérer des objets par-ci par-là pour avancer. Ah là, chez les elfes. Ah, c'est l'ambassadrice. Très bien, on va lui parler. Hello, dears. Ah, elle est enfermée. Why have you chained yourself to this tree? I changed myself up as an act of protest. I just couldn't stand by anymore and watch this brutal ecological destruction. Wow, that is so cool! To me, it sounds like a very peculiar and ridiculous idea that could only come from someone with a major screw loose somewhere. The preservation of our environment for future generations is a very important issue for us elves. Yeah. What kind of Posez toutes des questions. creature are you? I'm the Elven Council representative. I guess you could call me the top elf. Top modèle. So, Voilà. you're an elf, are you? You were always interrupting my reign with your ecological histrionics. Oh, you're Seville. I think it's just terrible the things you did during your reign. We elves could have been your government's green conscience. That kind of answers the question of just why you weren't part of my government right there. You
get to the election quick. I can't. These dwarves are about to brutally cause an ecological catastrophe. As an elf, I can't just stand by and watch it happen. I'm not going until the trees are saved. We have something to take care of. It was a real pleasure having you here. Ok, il y a des trucs à récupérer là. Pas d'autres protestations. Et un fourré, hop. Une flaque, un arbre abattu, on a des trucs à récupérer ici. I think it's terrible that just your average boring old bush. Branche. A branch. Ok. Carvanipi. Wow, a real elven coach. Talk about your flower power, baby. These tree huggers really get on my nerves. C'est ça, profil. How much those peaceniks Arbrofil. irritated me while I was planning wars against our neighbors in my role as the legitimate tyrant. Ok. How terrible. Here you can already see the debris from the logging operation. Maybe I can take a little wood from my fireplace later. Seville, don't tell me you want to take advantage of this awful situation. But of course. Apparemment, il y a quelqu'un là-bas. What did you think? Apparemment, il y a quelqu'un ici. Ah, ça doit être l'opérateur de la machine, non? D'accord, c'est lui qui gère la machine, d'accord. By Ingrim's bearded mother, what do you think you're doing here? Qui êtes-vous? Who are you? I'm Ivan Morgold, Vice President of Dwarves Inc. Limited. I always thought dwarves were different. I always thought you worked in some kind of mine or other, digging gold. oui. Oh, please! That was ages ago. Even back then we realized that you could make money digging gold. The real money lay in getting others to do the work for you. Ever since that landmark decision, we've only performed managerial activities coordinated in productive meetings. What are you doing? Qu'est-ce qu'il fait? By Owlus Abacus, I'm trying to work. I'm trying to protect the interests of Dwarves Inc. Limited by cutting down these trees. You're cutting down the elven forest. Ouais, on sait que les nains et How elfes, ils s'entendent pas très bien. disgraceful. Maybe disgraceful, but the expected turnover and profits are unbelievable. Ultimately, the whole thing will be decided by the board and the shareholders. Clear the elven forest. What an insidiously good idea. Oh, yes. The best matches and toothpicks in all of Ferianis can be produced from the trees here. The profit forecasts are good, so soon there won't be a single tree left here. If only that elf would just get out of the way. What's with that elf? This interfering elf is opposing our interests here because of her screwy view of the world. She chained herself to that tree and refuses to get out of the way of our beloved logging machine. You could still cut the tree down. Seville! Unfortunately, that would create a lot of negative publicity, which we'd really like to avoid. How Comment could ose-t-il? you clear the elven forest? It doesn't even belong to you. By Dumathoin's grubby old shovel, that's not true! We dwarves once lent the elves money so they could hold their tree stalk festival, and in return, they took a mortgage on the forest. Since they're behind on their payments, the forest is ours for the time being. Essayer de voir jeter un œil. Have a look at this logging thingy. By Minigram's bunions! This thing is the Tree Whacker 3000. It can cut up an Du entire citron. tree in just 5 seconds and utilize almost 13% of the wood too. This delicate machine is rarely shown to the public. However, there are special tours just for that purpose. Ugh, I've had enough of it. Yeah, just let me finally work in peace. Ok, câble électrique bricolé. Est-ce qu'on peut récupérer chambre de relaxation? J'allais dire d'excavation. Je veux dire, ils sont retournés à la mine.
Reste de la forêt électrique. Machine à débiter des troncs. Hop. Câble électrique. J'ai vu qu'il y avait une plaque tout à l'heure. Camp de bûche, je crois. That would be the base used by those greedy dwarves. Could be. Although I don't hear anyone singing hi-ho, hi-ho. Les petits clichés des nains. Hop. Arbre abattu. Je pense que c'est tout. Opérateur. Ok, bon. Ben malheureusement, c'est la fin de cet épisode. Et oui. Donc oui, je fais un épisode. Je pense que je vais pour les prochaines fois faire des plus grands épisodes parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps de voir. Vous n'avez pas le temps de voir grand chose. Mais je vais voir. Hein. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si c'était trop. Ce que j'aime bien, j'avais pas vu, c'est le logo de la machine. Ça ressemble presque à un logo d'un truc qui existe réellement. Donc voilà. Donc nous voici pour la fin donc de cet épisode. On va s'en aller, sinon il va pas arrêter de parler. Donc nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Donc voilà, épisode d'1 heure. Je voulais faire une demi-heure, mais je me suis dit non, ça va pas. Si vous avez eu une coupure, c'est normal, c'est parce que j'avais fait une coupure juste avant. Si vous avez eu plusieurs coupures dans le truc, c'est parce que je voulais pas faire une vidéo d'1 heure, je voulais faire une demi-heure, mais j'ai trouvé que ça faisait très court. Donc je vais faire 1 heure. 1 heure par épisode. Par contre, s'il arrêtait de parler, c'est sympa, mais vous avez le truc, j'ai le truc dans les oreilles, blablabla. Donc ça déconcentre un peu pour certains. Donc voilà. Donc si vous voulez voir la suite, ben, c'est au prochain épisode. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, salut à tous.